Hi friends, once again we are back with an AMD build. This time we are going to use Ryzen 5 5600F. It is a 6-core 12-thread processor with Zen 3 architecture. And for the motherboard, we are going with Gigabyte V450M Dash Wi-Fi. For RAM, TFORCE VULCANZ 16GB DDR4. And for storage, we went with WD Blue SN5100 with 500GB NVMe SSD. For the graphics card, we are choosing Zotac RTX 3050 with 8GB VRAM. For the power supply, we are opting Cooler Master 550 watts 80 plus bronze. And for the cabinet, we are going with Cocosports Core 300M. It is a ARGB cabinet and it comes with 3 pre-installed fans. For the monitor, we are choosing MSI Pro MP251L E2. It is a 25-inch IPS monitor with 120 Hz refresh rate and Full HD. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. என் பேர் அருண் பாண்டியன், காரியா வீட்டிலேருந்து வரேன். நான் எடிட்டிங்காக இந்த பிசி பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி வியூஸ் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுன்னா, நான் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தா வந்து உங்களுடைய ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ண எல்லாமே பார்த்துட்டு பிடிச்சி தான் அங்கே வந்தேன். ஓகே, ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, 1 to 5 நீங்க ரேட் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்களா? எவ்வளவு ரேட்? 1 to 5 இருக்கணும். 1 to 5 ல 1 being lowest, 5 being highest. எவ்வளவு ரேட்? 5. Yeah. Thanks bro. Okay.